funa namba kumene kuli amalawi ambiri tikupatseni moni mziyankhulo zanu kumeneko kuti moni ngati anu anga dziko ngati nzika za dziko ngati ife amene timadzitchula kuti dziko timalimva kuti ndilathu mchombo wathu unabadwira muno sitidzakhala chete ndipo sitikhala phee pamene tikuona kuti zinthu sizikuyenda monga mmene akuyendera. Pachifukwa icho tidzakhalapo ndithu kuyankhula, atiderere anthu, atinyoze anthu, atitani anthu, koma pakuti mchombo wathu udabadwira dziko lino ife amalawi tidzayimapo. Ayiwayo oyenera kuonekera poyera kumayankhulawo ndiye ifeyo. Amalawi lero tabwera ndi mutu wankhani mboma lanu limene likuyembekezereka mchipani chanu chimene chikuyembekezera chilembetsedwe nkhale chokumana ndi manzunzo ndi mikungirima yovuta, koma tabwera kudzakhala nanu kudzakuyankhulani lero pa 31 July 2023 lolemba. Mutu wathu wankhani ukuti ngati boma silingachite zoyembekezereka, ngati boma silingachite zofuna za anthu, ngati boma likulephera kuchita zofunika za dziko, anthu adzuke achotse boma. Ndiye mutu wankhani wale. Ndibwerezanso, ngati boma likulephera kutsatiza ndondomeko za malamulo a dziko, zikulephera kuyendetsa dziko bwino, zikulephera kuchita zoyenera zimene amalawi akuyembekezera ngati nzika, amalawi wadzuke alichotse boma pampando ndiye malamulo a dziko. Mutu wathu wankhani ndi umene. Amalawi anzathu lero tikuwuzeni kuti dziko ili lili m'manja mwa anthu 20 million, sili m'manja mwa kagulu, sili m'manja mwa mtundu, sili m'manja mwa boma kapena kuti district, sili m'manja mwa chipani, lili m'manja mwa ife amalawi tonsefe. 20 million dziko lindi lathu. Pachifukwa icho pakati pa ife anthu 20 million timakhala ndi nthawi yosankha mmodzi kuti inuyo mukatiyimirire ku nsanjikako, inuyo mukatiyimirire ku kamuzipalesiko, inuyo mukatiyimirire kukhala mtsogoleri wathu, tidzikulemekezani koma mudzidya msonkho wathu, mudziyendera msonkho wathu, mudzitetezedwa ndi msonkho wathu. Nzimene amalawi ife tikhala tikuchita ndiye tazichita kuyamba 1964 tidapitanso pa vote kukavotera akamuzipanda. 1994 tidapitanso pa vote kukavotera abakili muzi. 1999 tidapitanso vote kukavotera abakili muzi omwewo. 2003 2004 tidapita kukavotera abingwa Mutharika. Mu 2009 tidabwerezanso abingwa Mutharika. Mu 2014 tidayika apita Mutharika. Ndipo mu 2020 tidayika Lazarus Chakwera ndi Salos Chilima. Zonsezi timazichita chifukwa choti ndi udindo wathu ngati nzika, ifeyo ngati anu ake ana a dziko tisankhe mmodzi pakati pa ana a nzika zimenezo, mmodzi mwa iwo ayimirire. Ndiye mu 2020 ndasankha Lazaro mwana wa Kokasiya m'boma lino kuti iweyo utiyimirira, iweyo ndamene utakhale mtsogoleri uchite zimene ena m'mbuyomu akhala akulephera uzisinthe zimene tinachita zimenezo. Koma ndinganene izi kuti chaka chinocho tikulowa cha folo, pali kulira kokhakokha palibe kuseka, pali chisoni chokhachokha palibe chimwemwe, pali kukhumudwa kokhakokha kulibe kusekerera. N'chifukwa chake ife tomwe amene tili pano dzaka dzanalo kuti Chakwera alowe pampando, mwana wa Lazaro Chakwera alowe pampando, tinali ife amene koma titaona kuti nzika yathu yalowa pamenepo ndiye kulephera, tabweranso kudzayima sitidasiye. Ndipo ena muyankhula kuti tikamvomana kuti kodi mese wena amene ayika mavuto pamenepo kuvomereka ndife, koma sitinadzoti mayika mavuto. Chimene timafuna tiyike munthu oti asinthe zinthu. Titazindikira kuti tayika tayika olakwika nchifukwa sitidakhakhale ku nyumba, sitidagone, tili panobe kunena kuti si zimene tinkati zilowe, si zimene tinkati muchite. Ndipo inu amalawi ndinu mboni, chifukwa sitidangofika kungoti mmene mwalo wanu basi ife chete timalangiza kuti zimene tinachotsera aja ndizi. Ndiye timafuna inu mukuchite zosiyana, ndipo kumawuzanso kuti mutere. Ndi amalawi nonsenu ndi mboni mwaona kuti alephera Chakwera, alephera Saunders Chilima. Chimene timafuna tidzudzule lero kwa mipingo ina osati mipingo yonse, nchoti ena akutenga matokoso omwewo choti ngakunsonga
osatenga akumutu manena kuti poti awa uyu kachaso uyu ndi aleka ndiye timpempherere kuti adzakhale aleka wa mutu. Zimenezo amipingo tikudzudzuleni kuti mukulakwa kutenga Saunders Chilima kuapempherera kuti iye tikupemphereni mukudutsa mu nyengo zoyipa bwanji kachaso ake semwe kungoti uyu ndi aleka achakwera ni mutu Chilima ndi aleka koma ndikachaso yemwe waphikidwa mphika umodzi. Choncho tikuchenjezeni amipingo kuti mukulowera ndale molakwika. Ngati mufuna Saunders Chilima alowe pa mpando musachita mwamvera chisoni aonetsere ntchito zawo kuti afuna kukhala pa mpando koma kwa zaka zinayi ali kumbuyo kwa Chakwera alephera. Bwanji sana tuluke ife amuvife ine Bantu Saunders Jumah nali kumbuyo kwa Chakwera ndipo ndine ndikana ndalowa ntchire ngati Chakwera salowa pa mpando koma sindimayang'ana nkhope ndimayang'ana munthu kuti asinthe zoyipa za DPP zisachitike. Anthu tisamachita mantha obwera mdziko lathu, anthu tisamachita mantha ogona nyumba wathu tilasidwa tiotcheredwa nyumba timafuna tichotse zimenezo. Ndiye ngati Chakwera akuchita chimodzimodzi tiachotsenso meta achotsera DPP. Nchifukwa ine mukundiona ndayima pano pamene amalawi munafika ponena kuti akomatu apa nzeru zikuoneka mutu wache bwanji osakukhala chipani fa kuyankhula mungoyankhula sizimveka lowani mukhale chipani mukalowe mboma mukasese nchifukwa tidavomera. Lero boma lolamba kuchita mikwingwirima kuvuta kuti lisatsegule chipani akuchita mantha akuopa Muvi wa chilungamo akundiopa ine Bantu Saunders Jumah akudziwa kuti ungolowa mwana amene pa mpando tonsefe tikapita ku mikuyu chifukwa mikuyu idzatsegulidwazo. Alipo ena oti ndende yawo si ya democracy koma adzimangidwa maka unyolo adziyenda alilendelende kuti adzamve kwawo kumbera munthu osauka ndi tchimo. Ndiye akuopa kuti Bantu Saunders Jumah ungokhala pa mpando apa tonsefe tikupita kunzereka tonsefe tipita ku mikuyu tonse tipita kumaula sizongonena za Chilima zona kuti tamanga mbava zeni kulibe ife tikuyankhula zowona zochitika. Ife sitikuopa aliyense sitikuopa international community sitikuopa nzungu ife tikira za mu Africa chifukwa tikuyang'ana mizimu ndi nzika za dziko lathu. Potero amalawi ndimafuna ndiyankhule ichi chatibweretsa lero lolemba tichonena kuti pali mawu aja amanena kuti mwana amene salira kumsana kwa amayi ache ali ndi ludzu amangofa mu chinunu chifukwa amayi ache ali bize kuyang'anayang'ana nkhuni kufunafuna banja kapena kusakaza kuti mwanayo adye ndiye nthawi yoti akhale pansi amuyamwitsa makhalalibe ndiye mwana uja amapeza mpata oyamwa akalira. Dziko la Africa poti lilire mmene tinalirira 2019 mmene tinalirira 2020 kulira kwacha kumene kukuyambikenso panopa tilire kuti amayi wamve. Ndiye tikutota amayi osamva chifukwa Chakwera ni munthu osamva posapita mtalika mwina apita mtalika ngongokhala chete osayankha koma Chakwera ni munthu ovuta kwambiri kuti amamva koma amanoti zitsiru zimene nduna zawo zikuyankhula kuti asiyeni achule adzirira. Ndamva wina wayankhula moyerekedwa kwambiri kuna kuti kulira kwa achule singapangitse ng'ombe kulephera mkango kumwa madzi. Mawu amene ndi amene akupotekana Chakwera chifukwa achule amene waavota posakhalitsa ndipo sakavotera mkango osamva mawu amene timafuna tiyankhule. Potero timafuna tiyankhule ichi chaka chino cha folo pamene Lazaro Chakwera adakhala pa mpando ndipo alephera kuyimirira dzikoli alephera kuyimira kumbuyo nzika za dziko. Nchifukwa chake ife tadzayima pano kukuwuzani amalawi kuti awa alephera ndiye sizingalole kuti apitirize. Mfundo zathu za lero zikuyamba mote dziko lililonse amalawi boma lililonse limene limakhala ndi masomphenya atsogolo ya mibado limanena kuti lidziyang'ana atsogoleri ake amene akuyendetsera ntchito. Achakwera kukhala mtsogoleri wa dzikoli adakhala mtsogoleri wa dziko la anthu 20 miliyoni pa 27 Juni akulumbiritsidwa pomba mawu amene anayankhula. Ndi pa 7 July pamene amalandira mpeni wa ufumu ku asilikali ankhondo tsiku limenelo lomaliza. Koma atangochoka pamene poyamba kusankha nduna zawo takati kuyankhula izizo mobwerezabwereza mpamene Achakwera anatayira timing anaulephera upresidenti anasiya utsogoleri wa dziko nkuyamba kuyang'ana mtundu ndi oyimira kumbuyo ndi owasekerera. Posankha Achakwera amasankha mtundu amachita mopembedza komanso awo amene akudziwa kuti adzamvera kuti adziba ndi amene amamvera anayamba kuwatsatira kusiya 20 miliyoni. Fundo yachiwiri
iyi kunali kulako koyambirira kapena ndili mistake yoyamba ya Achakwera. Chifukwa Achakwera atichita izi anatinamiza tonsefe kuti akuyendetsa boma la tonse pamene boma la tonselo anali mafuta ongopakapaka mwapa koma kudya akudya ndi amakongress party. Ife tikuti boma la tonse inali lipstick chabe koma boma loti lidzimba lidzilemera anali Achakwera ndi amakongress party. Komanso Saunders chifukwa amene tisaname Achilema ndi ufulu kuyimonera kuti boma la tonse ndikulithetsa ine chifukwa voti yanga ndimapangitsa kuti boma likhalepo. Pa chifukwa Jumah kuyendetsa Achakwera boma ine ndikutuluka. Potuluka apo ndikuti kanapita ku referendum. Chifukwa zikanakhala kuti nzoonadi kuti boma likhazikitse 2020 amalawi tonse tidachita kupempha Achilema ndi Achakwera kuti khani limodzi. Kuchita kupempha ndiye ngati Achilema anamva kutentha mkatimo ngati Achilema sanakhutitsidwe ndi zimene amachita kampeni anali ndi ufulu kuyima kuti amalawi pani ndi munandipakamiza kuti ndiloweko koma ukuko kukutentha ndipo ine mfundo zanga sizikutuluka m'malo mwake mukuzunzika ndiye potero ndafuna ndituluke koma ndikuwuzaniza Malawi chaka chino chachinayi Achilema sanayankhulepo. Akamayenda Achilema amayenda atayang'ana nkhope pansi amayika mutu wawo mumchenga kuyiwala kuti thupi lawo lonse lionekera poyera ngati nkhuku ya nthiwatiwa. Lero atchalichi kumampemphera munthu ameneyo mutenga tsoka ndino atchalichi chifukwa bwanji mukupemphera chigawenga bwanji mupemphera munthu osaukitsa bwanji mupemphera munthu amene wayang'anira zoyipa zikuchitika osadzudzula. Pamenepo ife takukhumudwira na mipingo. Potero timafuna tiyankhule boma la Congress party ndi azikazi awo onse kuphatikiza Achilema adasonkhana pamodzi kuti atisosomole Amalawi ife atikudzule Amalawi ife alikudzulenso dziko. Fundo number 3 zotsatira zache pakukudzulidwapo chitukuko chimene tachiona m'boma la Achakwera ndi Achilema ndiye kutukuka kwa imfa. Chifukwa imfa tsopano lero ikungobwera munthu osadwala. Imfa lero ikungobwera ndipo yatukuka kwa mpya ili ndi teknoloji yoti sinjala yokha ikupha anthu sikuchani chokha komanso anthu angoti imfa ikafuna kungomulowa mtima wa munthu ukadzimangirira. Chitukuko chimene tachiona m'boma la Achakwera ndi Achilema ndi kutukula imfa m'dziko la Malawi chifukwa anthu amene amwalira chilowera Achakwera pampano ngochuluka. Mavuto amene atigwera mchilowera Achakwera pampano ngochuluka kuposa maboma ena onse kumbuyo. Potero sitili anthu okondwa kuti ngalekerere dziko likuonongeka motere osatheka. Fundo yachinayi khala ngati zimene ziyankhulazi nzosakwana ndalama yathu yakhala ikugwa tsiku ndi tsiku kugwa. Chilowera Achakwera adangolowa kungotha miyezi 3 adakhazikitsa ndalama yayikulu kwambiri kuchoka pa 2000 kwacha pepa limodzi kubweretsa 5000 kwacha. Amene ajanene masomphenya akulephera Amalawi ife sidaone timakondwera ndi mtundu wa ndalama kuyiwala kuti apa akutephera chuma cha dziko. Mfundo namba 5 lero liboma lonse libe ndalama zogulira mafuta watu wa Malawi ndiye magazi amene amayendetsera chuma chathu chifukwa dziko lathuli silili m'malire mwa nyanja ya Mchere ndili mkati pa Chingereza amati landlocked country. Ndiye kuti ndiye katundu choka ku nyanja ya madzi ya Mchere tikuyenera kugwiritsa ntchito mafutawo m'dziko la Malawi lilibe. Ndalama zakezo zakhala zilipo koma anthu atabwera Achakwera ndi Achilema anaziyamwa zonse kuyika m'matumba mwawo. Mavuto kunjezereka kupera. Fundo number 6 chilowera Achakwera ndi vice yawo Saunders chiyambire boma lawoli dziko lakhala kutsetsereka chuma chikutsetsereka miyoyo ikutsetsereka kugwera kuphombo. Chimene chikukwera kwambiri ku dziko nchonena kuti alipo anthu ena pakati pathupa tikuyamika nyasi zimenezi. Alipo ena pakati pa Malawi ife kumayimbira m'manja kumene kuti Chakwera moto Chilema moto pamene dziko likupsa dziko likulowa pansi. Tisasekerere zimene ndipo anthu oterowo asasekereredwe dziko lino. Fundo number 7 monga chipani chimene chikubwera ngakhale tikumana ndi mikwingwirima kuti tilembetse koma tidalipira kale chilichonse tidapanga tayenda maboma onse 28 tikubwezedwa iyayi boma ili akasaina DC iyayi kalata isina inde bwino mukasayinitsenso kodi vuto ilo la ife kapena vuto la boma.
ino aboma ma department yanu simunauzani kuti olembetsa chipani timatere koma ukalembe zina je tikabweze tikasinde sitidatopeta pangabe koma tikuzirabe kuti yaite mudikire kale National Planning Commission. National Planning Commission ikutuzilira ikalembetsa chipani palibe vuto ife tibe vuto koma pita kuregister jena kuti yaibweraniso ku National Planning Commission boma la Malawi tikudziwa kuti zotsazo ndi ndale kutilepheretsa koma Malawi tikuti nanga tidabadwira mdziko lino tikafikitsana kona iliyonse mpaka chipani chiteke chipani ichi chipulumutse dzikoli mu chisankho chimene chikubweracho. Pachifukwa icho ifeyo timafuna tilengeze kuti dzikoli kuti liyambe kuyenda bwino pakhale dongosolo lowerengetsa ndalama za mmene aboma la tonse akudyera akuonongera. Pachingereza akuti lifestyle audit. Ifeyo tikulamula kuti kukhale lifestyle audit kuti wina aliyense atsatidwe kuti mmene amadyera asanalowe mboma mmene walowa mboma makudya bwanji. Amalawi tu tsiku limene liyena tidzafuna tikangu atafuna ndi manja pakamwa pangotafuna ndikulamvula osamesha chifukwa tidzakhumudwa kuona mmene aizen huwa mkaka alemerera zaka zitatu mmene Richard Chimwendo Banda alemerera mu zaka zimenezi tidzafuna tiatafune chifukwa tidzadziwa kuti lifestyle audit imene kafukufuku amene waulula kuti akulika madzikoli asamutsa chuma chonse cha dziko ayika m'matumba mwawo tsopano ndachakwerawo ndachilimawo tidzakhumudwa. Pachifukwa ichi tikupempha mabungwe owerengetsa ndalama kalipo amati Pete Mawick kaya kuli chani kunali mabungwe ena owerengetsa ndalama mutatithandiza kuchita kafukufuku kuti atsogoleri athuwa amadye bwanji ali panja pa boma akudye bwanji lero mene ali mboma mpamene titazindikire kuti akuba ndalama za dziko lathu ndani. Ifeyo tikufuna zimenezo chifukwa sakunamiza na Malawi anthu miyoyo yawo yasintha mochedwa chifukwa dziko lathu likusauka asinthano iwo akudyerera ndiwo tsopano misonkho yathu kumalowa mthumba mwawo pamene misonkho yathu inganalowa mboma ikagule mankhwala ikonze misewu lero misewu yachidukire ndipo mparliament mwamva ndanenapo sabata yatha kuti wamkulu otsutsa mboma anafunsa kuti tikudabwa ife dziko lanu boma lanu la Congress Party la tonse mukuti chituko chikuyenda koma tikudabwani kuti misewu yonse zituko zaima ndise wakulu umene wopita ukalonga waima aboma kulephera kuyankha sichifukwa china ndalama ayika m'matumba sizili mboma so zili matumba wa anthu andaka achakwerawo aizenuwa mkaka Chimwendo ndi akuti nyama zikulukulu zimene zabwera dzulo kungodzasokoneza dziko unduna onse kusokonekera nkumayankha kuti ine sindingapepese zimene ankhoza nzona mafumu ene akumwimbira president wa dziko nyimbo zona boma lake litiro zibwana zimenezo zimene tifuna tisinthe ife ngati chipani chatsopano. Nduna idzitha kudzudzulidwa ndipo idzifunsidwa tulani pasi ntchito chifukwa Amalawi osatengera kumtoso choncho iya. Malamulo a democracy sakuuza mfumu za minjiro zizidikula kudikulira president amene akuononga dziko osatheka ngakhale pamwe. Fundo namba 9 mulandu obera dziko uyenera kutsegulidwa kafukufuku ameneyo akatha. Lifestyle audit imene ikatha kutsegulidwa milandu oti nduna zimenezi mtsogolera amene ndatsogolera awiri amene wachagwera ndachilima achina izen huwa mkaka ndachimwendo banda alibera dziko chifukwa miyoyo yawo yasintha ndipo ndatchula wachepa tidzamva kuti ndi mtundu wonse wa anthu amene alowa mboma makamaka kuchipani cha Congress Party amene miyoyo yasintha chifukwa chosola ndalama za boma. Potero tikufuna kuti lifestyle audit imene idzatulutse zimbangondo adzigandanga zimene zidzagwidwa kuti zaba ndalamazo chifukwa sitingasowe ndalama zogula mafuta a dziko pamene boma lili pamene osatheka pokapoka boma litaba ndiye tikufuna lifestyle audit ichitike. Izi tikuyankhula chifukwa pamene dziko lafika posowa ndalama yogula mafuta pamene dziko likusowa mafuta pamakhala pang'onong'ono kuti dziko lilowe chimpwirikiti chifukwa Amalawi ngati sapeza zosowa zawo amayamba kusamvera ndiye chipolowo chimayambika zipolo zimayambika chifukwa choti tikhala bwanji opanda mafuta panopo pakali pana Amalawi angogwira mtima pang'ono chifukwa chosowa mapassport koma sizipitilira Amalawi akhala maofisi onse amapassport akhala ali kumene kwavuta chifukwa boma ili alephera kutulutsa zoyenera kuti Amalawi zathandize.
nchifukwa chake tikuti palibe chifukwa chokhalanso ndi boma lotere poposa kulichotsa chifukwa likulephera kupereka zofunikira kwa anthu aja. Mankhwala mzipatala mulibe, mapasipoti mu immigration office mulibe, misewu ndi yadukaduka, ina yaduka ndina mondwe, koma boma likulephera kuchasapeza ndalama zolikatseke pamenepo kuti chuma chiziyenda malo mwake lili ndalama zopita nazo ku misonkhano ku Tanzania. Zokakambirana kumenekozo zopanda phindu zosampindulira m'Malawi. Fundo namba 10. Nzika Amalawi anzanga, nthawi itu ndiye yakwana yoti Amalawi futi tisakhale chete. Nthawi yakwana yoti tidzuke chifukwa amene tinasankha kukhala pa mpando lero ndi mbavu ndi zigandanga atitembenukira. Ndiye tingokhala tidzuke tionetse matukutuku kuti mwana kunsana kwa amacheko asafere kumene kufa chaludzu. Alire nthawi yakwana yoti lire. Tikayankhula ichi kukhala mboma ndi chigwirizano choti mukati saukitse, mukati bere, mukati pusitse, chigwirizano choti tizikupatsani msonkho wathu, uzikupatsani salale, chitetezo, gona nyumba ya pwevu pofewa mwa air condition, koma inu mudzikwaniritsa kuti mama akukacha mumve kuti zipatala zonse zili mankhwala. Fata kupatsani mphamvu yoti muyang'ane chuma chathu, misonkho yathu. Ndi dindo wanu kuyang'ana kudziwa kuti nsewu wakuti akuti waduka zatani, osakhulupirira nduna ya, osakhulupirira wachipani ya, osakhulupirira unduna kapena department, pita noka. Nsewu chimene kusakulimidiwa nchiyani, ndalama palibe. Ndiye udindo agreement chigwirizano lidapangana ife nzika ndi inu pokusankhani pa 20 Juni pa. Koma ngati mwalephera kutero, mwalephera ntchito. Muchotsedwe pa mpando mukulephera kuchita zoyenerera. Fundo namba 11. Chigwirizano chimene nzika zimasaina ndi mtsogoleri wawo ndi boma lawo nchoti tidzakupatsani misonkho yathu, inu pobwezera misonkhoyo mudzatisamalire kutipatsa chitetezo, kutipatsa zofunikira zathu, chifukwa ife tikulipira inuyo zokudya zanu tsiku, akazi anu, ana anu, zidzukulu zanu, komanso tidzakulipirani moyo wanu wonse ndalama ngakhale mutasoka pa mpando. Nanga inu mudzatikire chani ifeyo pa zaka 5 years? Kutibera, kutizunza, kutipatsa zimatenda zosadziwika mutu wache, matenda oti anathakalekale kuabweretsanso. Osati nthawi ino. Nthawi ino ndi ya democracy, Amalawi anadzuka sayenera opositsidwa mkhale pang'ono. Mfundo namba 12. Kumalawi kuno boma limakhala ngati mgodi wa mayi olemererako, kumene timalekerera anthu ophunzira bwino zili zitsele kwete, zili anthu tophunzira koma zili mbuli zosadziwa tanthauzo la kuyendetsa boma. Ife tikuti aipoti muli madigiri a PhD ndiye mukayendetsa bwino boma. Amalawi tisaputsidwe. Takhala ndi amadigiri, Malawi ali chisaukirebe. Kumene kulibe amadigiri ko mayiko awo kutukuka ku Zambia, ku Tanzania, ku South Africa. Simudzamva mayiko amenewa mtsogoleri wako nchula kuti His Excellency Dr. kulibe. Koma mayiko awo akupita patsogolo. Zitukuko zawonso sizimakhala zimene zili ku Malawi kuno. Taona ambulance. Tufuna zimenezi Amalawi tizifuna kusanza nazo zizitipweteka. Ndaona ndithu ine ambulance. Akuti ambulance yukupangidwa donate ku chipatala cha boma kumwanza, koma yalembedwa makaka a UTM. Anthu ophunzira inu midwani yokugwira ntchito ndi sukulu imeneyo kapena ugogodi. Ngati chinthu mwachipanga donate po tsiku loperekali ndiye mugwiritse ntchito makakano, koma ngati chalowa m'manja mwa boma chisakhale ndi kala ya nsalu yachipata. Ndiye ife tikuti ambulance imeneyi ichotsedwe penti ya UTM kubwere ambulance, ndipo za boma zidzichidwa mbendera ya dziko, black, red ndi green, chofire chobiriwira ndi chakuda. Zimenezo ndiye zoonetsa kuti katundu wa boma. Koma ngati mwakayika ali makaka achipani chanu si katundu wa boma. Zimene anthu azichadzana kuti boma namba 7 likabwera tifuna tifufuze kuti parliament ya boma iyi ndi ya DPP kapena ya dziko. Tikadzazi kuti ndi ya boma tidzayisiya ndiye tidzachotsa makaka onse a blue mkati. Koma tikadzazi kuti ndi ya chipani cha DPP kapena ili mu benefit trust, ife tikutulukamo mmene mutipitira ku parliament yathu ya kuzomba, kama tizichita haya la mahotelo wa mpaka titamanga hotelo ya boma namba 7 imene.
izi za chibwana zomatipenga malonda tikuona ndi maso tikuthetsa. Boma number 7 ndi Amalawi ndikutsimikizirani kuti povota ulendo uno tateni tikavotera anthu amene akayimike manja awo onse pa boma osati pa chipani kuchita malonda iya. Takhala ndi ma president 6 ma vice president 6 ndipo ndalama zimene boma limaononga misonkho yati imaononga kwayang'anira atsogoleri amenewa ndi atsatsatirawo nkhale ali pa mpando ola atachokapo. Lero tikulipira ndalama kwa Kassim Chilumba, tikulipira ndalama kwa Khumbo Kajale, tikulipira ndalama kwa Salo Chilima upresident umene wa Asia vice president zaka 6 za ndapita Mutharika tikwalipirabe. Koma lero bekhale vice president akulipiridwabe kuwiri kutatu. Ningakuuzeni izi kutha kwa chaka ndalama zimene tikuononga kwa anthu amene wa 6 tikanalima chaka chilichonse nsewu wa 500 kilometers waphula chaka chilichonse. Ndiye taganiza ngati zaka chaka chilichonse kulima nsewu wa makilomita 500 dziko lathu kanakhala ndi kukhomba kosauka kopanda sewu, likanakhala ndi nsewu opita kumakanjira osapitika, likanakhala ndi nsewu opita kukwapere uko kumachinga uko koti mabasi anasiya kuyenda opanda phulo. Koma chuma chathu chikulowa m'matumbo mwa anthu amene anatibera koma tikwasamalabe. Chisoni chimenecho chithe chisankho chikubwerachi. Amalawi chisoni chimenecho chithe chisankho chikubwerachi. Tiyambe kukhala mu dziko la moyo osati lolota fuka pa tikulota. Tisiye kulota. Mfundo number 13. Malamulo akachepetsedwa chifukwa cha mphamvu dziko limene lowonongeka. Kumalawi kwathu kuno malamulo alibe ntchito mphamvu zimene zili ndi ntchito. Lero achakwera sangamangidwe ngakhale atakhala kuti adziwika kuti akulephera dziko. Chifukwa achakwera lero chibera anyamata amakonge spado kwa abera ma Burundi ndi ma Rwanda mamiliyoni. Achakwera sana imepo kuima kuti ndikufuna kudzudzula chipani changa pa zimene anyamata anga achita. Kuli nje dzulo anali kutchalichi kopemphera. Osakaya mphula za umbanda umene. Kodi Amalawi tikamanena achakwera watu manaowa mukana chifukwa mkholo lonali mwana waje akuba nyumba ndiye wagwidwa kujako kholo lidzuka na kuti asizi kundikhudza mangani mwana amene chifukwa ine sina mphunzitso kala wakuba koma chipani chamako ngesipati ndipo zopoteketsa moyo mukuti kumbutsa chipani chimodzi chicho kuti yange paniya inali boma, polisi inali boma, special branch yange mayufi anali boma. Leronso anyamata amako ngesipati akuyenda ndi apolisi kupita maka abera athu mmodzimu. Chitetezo chathu ngati zika chili kuti tonse tsopano tikukhala mamantha. Ndiye ndikupatseni funso Amalawi 1994 tidati tifuna tizikhalabe mmantha. Yankho ndiyoti ayi. Yankho ndiyoti ayi sitifuna kukhala mmantha, tifuna ufulu umene atsogoleri ena mbuyo atipatsa. Abingu atabwera ndi zikwanje nanya matawo makadeti matipanga zikwanje tidakana kuti nkhala atipera anthu 20 mwezi uno ngoine deno khala kaichete kwakumbukira 20 amenacho. Mwezi wa Julai uno nkume kunaphedwa anthu 20 amene anayima kuti aifesa zikwanje iya zocha misika ife iya. Kukana kuti 1994 sidas voteres ndenga tidakana nkuphedwa ndithu anthu athu kwapereka nsembe athu 20. Sitilola lero likuti amako ngesipata tibwezere ku chipani chakale. Osatheka tidasayina pa 1994 pati kuti multi-party democracy. Zipani zambiri komanso ufulu ochuluka. Sitilola kuti achipani atigwira ntchito ndi apolisi ndipo mayola ngati inspector general musamale chifukwa boma ili silikhala mpaka muyaya kubwera ena. Mwina muyesetse kuti mukhale nokhanokha mbavanu nokhanokha mupatsane mipando. Koma ukadzawa muvuka chilungamo ndi zipani zimene zili kunja kwa boma lanuli ndi sizinakhalepo mboma chambiri musamale. Osalekerera zoyipa iya. Sija nzeru kukometsa anthu ochepa pamene dziko likulira. Si nzeru, sukadaulo, si sukulu. Wanzeru amana kuti nsayikire kumbuyo anthu ochepa amene akuononga ndikire kumbuyo anthu ochuluka amene afuna mtendere. Mfundo namba 12 yomweyi pamene tikulephera kugwiritsa ntchito ndalama zathu pa chitukuko cha dzikoli tikulipira anthu amene anatibera kuti akuti mapenshoni malamulo amene akhazikitsidwa ife tikukana kuti si malamulo koma mphamvu.
ndiye mboma number 7 imene tikubweretsa ife tikudzakweza lamulo ndi kutsitsa mphamvu kuti ngati walakwa ndi president akayankha milandu ku khoti. Ngati ndidzakhale ine ndidzakayima ku khotiko loya andiyikira kumbuyo kapena ayiso ndidziyankhire ndekha ngati ndapezeka olakwa ndisiye pansi ntchito chifukwa sindinabadwa kudzakhala president iya zangochitika ndikhale president ndiye ndisakakabire ngati ndikulephera kutsatiza ndondomeko za utsogoleri wa dziko. Boma number 7 chipani chake Muvi Chilungamo Revolutionary Party. Ndiyetu anthu amene tikuwapatsa ndalama lerowa masale yawo akamabwera awiriawiri m'malo moti azitukule mdziko muno kapena anene kuti nsewu wakuti ndikonza ndine amakayika ku Mauritius mabanki akunja ku Dubai ku England ku America mu Swiss bank imene mwezi uliwonse tidzapatsa adzidya zobwera mwezi wa mawazo fa pali ma allowance ambiri akwere ndege ya ulere koma anatibera ndiponso si president si vice president kani si vice president walero akalekale malamulo amene ayenera kusintha mboma number 7 constitution yonse tidzayenera kuipetanso ndi kubweretsa constitution yoti idzakhale kusamala msonkho wa Malawi. Mfundo number 14 malo mwa zonsezi tikuyankhula za Malawi akunzunzika ndi nzika yakukhombwe yakumaulawo uko yakumphelembe uko yakumbilima uko yakuchintheche uko yakuuko kumakanjira uko yauko kuchilinga uko yakukhonjeni uko yakuamalaka uko kumtumbulende uko kumapeto ku Fatima uko ku East Bank mujeratumu akunzunzika ndi Amalawi amene pamene awawa mbava izi chifukwa cha mphamvu za boma tikuzipatsa ndalama zitatimwa ngati nthaka zanja. Boma number 7 tikukakamiza na Malawi kuti ndisinthe ngati tifuna kuona kusintha tisalole kuti izi zipitirire ya. Mfundo number 15 pamene lili dziko la Malawi lero Amalawi anzanga tikhoza kukakamizira kuti tiganiza kuti kodi nchanzeru tichotse mbava tiyikeso mbava funso limenelo Malawi aliyense kuyambira ukalongako fika ku Nsanje kuyambira kumwanza ku Mchinji kuyambira kulikoma ku Chisumulu mpaka kunkhotakota tidzipatse funso limenelo. Mu diaspora muno tidzifunse kuti kodi tichotse mbava tibwezereso mbava. Mu 2019 kampeni inali yoti tichotse fisi tiyike anthu koma Malawi mwadzazindikira pambuyo kuti iya adali afisi okha chimene dangochita kuchotsa fisi mphira la mulanje kukayika kutenga fisi mphira kukasiya kuyika pampando. Mistake imeneyo 2025 kaya ikhala nthawi imeneyo chisankho chikubwera chisatenga fisi kuyikaso fisi. Amalawi chonde chisankho chikubwera chisatenge fisi phiriri nkuganiza kuti kasiya wa phiriri kukatenga fisi wa phiriro ndi asintha fisi ndi fisi basi. Funso loti kodi dzobandi kuti uyu ndi fisi mwaonene anthu azochitika zawo pamayankhulidwe kumayang'ana m'maso akamayankhula anthuwa sikuti kusenza thumba la fertilizer ndiye kuti mudzagula fertilizer thumba mudzagula 4444 sikuti kumachita mafizo pansi apa ndiye kuti dziko lidzayenda bwino sadzakuberani adzakuberani. Ndingakuwuza ni chisinsi chachi chifukwa amati ife ngophunzira bwino lawo Malawi University ndiye zimene tinganene izo nzomwenso sukulu yopindulira mzungu osapindulira munthu wakudi ya mtundu wanji zimenezo tisinthe chisankho chikubwerachi. Ndiye titano tikhale very very serious tikhale ndithu kumenyetsa nkhwangwa pamwala kuti osalolanso kuloza munthu wa degree yache pampando akatibere tikhazike anthu oti ngokonda dziko lawo. Dziko lathuli kuti lifika mene lifikepa lafikapo nchifukwa choti masinthana timangosintha afisi poyang'ana mapiri awo. Chaka chikubwera ichi chachisankho tisang'ane phiri la fisi tiyang'ane nkhosa ndipo nkhosa kumene aliko kuli Davide kumene nonse mukundziwa Davide tsopano ndi amene tikumfuna 2025 ndi amene tikumfuna chisankho chikubwerachi. Mfundo number 16 asakunamizeni anthu ophunzirawa asakunamizeni mbuli zophunzira izi kuti kuli college kuli university kuli school imaphunzitsa utsogoleri kulibe. Anthu amene akaphunzira ku university kwa kuti Bachelor of
political science bacha yokaphunzira ukadaulo wandale sana lepere yankweli ndinu alephera wonse akalombo mama iwala kuti adzatani koma kudzitukulira chuma kudzikwezera chuma kudzimangirira chuma thupi lonseli iwo okha kuti achabwerango konza nsewu kokha ayi ndipo ndingakuwuzeni izi ndale za Malawi zalowa tsopano libolonje chifukwa akadziwa kuti uyu ngo opposition adzakhala pampando mtsogolo boma lilipo limakamanga tisewatala kwawo apita muthalike sana kamanga nsewu kasiya kwa chakwera zimenezo ndiye kodi tonsefe tikakhala parliament kodi tonsefe tikakhala otsutsa kodi tonsefe tikhala ndi zipani kuti tikhale ndi nsewu kwathu tiwena obwetsa boma lodzakhazikitsa ndondomeko kuti chitukuko chidzikhala chifukwa choti kumeneko kuli anthu osati chifukwa kumene kuli Saunders Jumah osati chikhale kumene chifukwa kuti Muvi chilungamo iya osati ukhale imene chifukwa nga DPP kapena amene kunga chipande ka UTM ayi chitukuko chimenecho chithe tichite chitukuko cha blanket limatani limafunditsa thupi lonseli koma chitukuko chiri kuchita m'Malawi muno chachipewa kuyang'ana ali kumutu ondani anda achakwera anda achilima anda anakhuma anda apita mthalika anda bagiri muluzi ayinda akasi muchilumpa ayinda agulu ogondwe chitukuko choyang'ana mutu chipewa boma number 7 chipani cha Muvi chilungamo Revolutionary Party chikubwetsa chitukuko cha blanket bora ngati kumene kukuli anthu nsewu upite kumene ndiye chitukuko chathu ife manifesto yathu ndi iwiri yokha nsewu upezeka paliponse magetsi achuluke zinazo zidzabwera potsata misewuyo zina zidzabwera potsata magetsiwo ndiye kandi maini migodi idzatsata magetsi boma number 7 imeneyo anthu aja ifeyo nzika za Malawi osati za mbuzi za madigiriya koma nzika za Malawi mapatriots mfundo namba nimafuna ndiyonjezere omwe izizo mukhozana kuti ndikutukwa na anthu ophunzira ndikutukwa nadi alephera atu atikhumudwitsa zaka 59 nanga sidatengapo mbuliya tatenga anthu ozindikira zaka 59 lero tili pati dziko losaukitsitsa malipoti akutobwera tsiku ntsiku UN nayonso kayafuna tichite manyazi ikubwetsa ripoti Malawi dziko losaukitsitsa pa dziko lonse lapansi koma amadigiri wosachita manyazi ine nditakhala president wa PhD yanga ndine Dr. Lazarus Chakwera kungonera kuti Malawi dziko losauka nditakhala pa mpando zaka zitatu kuyimika dzanja kuti aya adalephera ndibwera ku Bible kuja ndidzikalandira yochepa koma nsakhale chitonzo chifukwa ukhala ophunzira kwambiri wa PhD ukuchulidwa His Excellency the Doctor ndiye kuti ukhale munthu woti uonetsa zochitika zake pakhomo anthu adzina kuti adokotala anadutsapo nsewu wawo manyumba awo chitukuko chawo ichi mmankhwala nzipata zilipo ndiye dokotala amene komatu ndikuwuzeni izi muchita manyazi chifukwa David akubwera mudzaonetsa chipatala chilichonse muli mankhwala nesi ongochita za misalayo kuti afuna kuyerekedwa chifukwa cha mtundu ndi chigawo adzitang'ana njira yakwawo chifukwa mtsogoleri wathu adzapita yekha kumeneko ndikukalemba kale ya dismiss ndi malamulo omwe tikusintha zoti mundipititse khoti ine ndinachite chilungamo kupulumutsa miyoyo zimenezo mboma na 7 kulipo umboni ngoti onse ophunzirawa aononga dziko kulibe amene wayimitsa katangale ndani ophunzira ayimitsa katangale akungosekerera lero mpaka mamiliyoni a anthu kumabedwa maBurundi anthu obwera tilibe manyazi ndi malefuji zitu anthuwa othawa nkhondo ndi apolisi ndi anyamata athu achipanda adzipita ukabera anthu amene aja tikufuna dziko litiyang'ane bwanji African Union itiyang'ane bwanji SADC itiyang'ane bwanji United Nations itiyang'ane bwanji bungo loona anthu othawa kwawo litiyang'ane bwanji manyazi atigwire mmasukulu anuwo akugwire anthu ochititsa manyazi fundo number 17 ngati Malawiyu angayambe kuyenda nsewu oti akafika umene tikufunako kumene amatchula anthu oti ali ku Kanani ngati Malawi angayendere kuti afuna akafike ku Kanani tisinthe nsewu ndi Amalawi tisintha bwanji nsewu pali bokosi limene andale ali mbokosi limenelo muli DPP muli UDF muli People's Party muli Congress Party muli UTM zipani zimene zili mkati mwa bokosi zomwe tikuzidziwa ndiye ndikuwuzeni izi kuti tikafike ku Kenani oyembekezeredwa odikiridwayo tikapita ndi awali mbokosi wasi tikafika chifukwa awo akhala kutiyendetsa nsewu umenewu ku Kanani sitinafike ndipo sitikufika
titani tiyang'ane kunja kwa bokosi. Ali kunja kwa bokosi ndani ndiye kuli muva chilungamo, mawa lilimumva kuli adube, mumva somba kuwako akubwera, mumva kuli lasi komeni kubwera ena. Amene ndamene kunja kwa bokosi ndibwerezaso imene amenewo tiyenti ayesa. Amalawi tiyenti yesa amenewo. Koma ambokosi wati kwadziwa zoyipa zawo tikuzidziwa. Ndipo tisachite mistake kuti ayi bola fisi wang'onoyu kapena bola fisi ozolowerayo kapena bola fisi osaoneka magazi ukamwayo. Iya fisi ndi fisi basi angasinde pini. Ndiyena ndikwamba na kuti ayi bola DPP ija nditi nkachotsera ndingati bola DPP timachotsera ndi kumbuyo. Ndikuwuzeni izi DPP idabweranso mboma sugar sadafika 300. Sidzatsika zinthu zamira pompo mapita tsogolo. Ndi adzatiwuzanso kuti anaononga kuti namakonga sipati aja ndife tikuyesetsa. Dziko likusaukirabe. Tisalola zimenezo iya. Tisinthe nsewu. Sewu metakhala tikudutsawu sinsewu tisinthe. Mfuna namba 18. Pamene mukasankha boma latsopano mchisankho chikubwerachi muyang'anitsitse. Kuyang'anitsitsa koma osatenga amene ali mbokosimo. Pa mbokosimo kwadziwa. Mfuna namba tipitirize boma. Mukudziwa kunena kuti ambokosiwa satsogoleri amasomphenya. Mukudziwa kuti ambokosiwa satsogoleri odana ndi katangale. Mukudziwa kuti ambokosiwa satsogoleri odana ndi bodza. Mbokosi mmene muli amene amauza ayi muyefu kuti ayi kuno chuma chikwenda bwino inflation 9% ali mbokosimo. Kuli mbokosi mmene muli anthu amakuwuzani kuti fertilizer mutagula 4,495 ali mbokosi mmene. Mbokosi mmene muli anthu amakuwuzani kuti fertilizer yuno aliyense adzagula 4,495 kumanena m'Malawi atalowa anadzana kuti ati manena kuti mabanja komanso mabanja ake ochita kusankha mbokosi mmene. Mbokosi mmene mulali anthu ona kuti mphamvu koma kungolowa 24 billion kusowa bokosi lake liti limene. Mbokosi mmene muli anthu okuzana kuti tidzabweretsa kuti chana kuti universal fund idzakumbe migodi mdziko muno. Kodi Amalawi popanda magetsi zingatheke? Irani yani abwere ndi ndalama zake dziko popanda magetsi? Ayi. Bokosi ili muli anthu abodza. Bokosi ili muli anthu akolapsa akatangala. Mbokosi ili muli anthu oti kwadziwa nthawi ino posankha tikasankhe kunja kwa bokosi. Oti sakukhudzidwa mkati mwa bokosi akudziwa zili mmene. Ndipo ena amakuzana kuti awasanakhalepo president awasanakhalepo nduna akambe akhala kansala. Ndani anapita ku sukulu yokhala MP? Sukulu yophunzira wa MP ili kuti padziko pa. Sukulu yophunzira wa president ili kuti padziko pa. Tandiuzeni kulibe. Soneza kuti ngakhale achakwera apita mtalika abengwa mtalika akamuzobanda abagire muzi sana kalowe sukulu ya president. Koma atu timatha kusiyanitsa kuti awa bola awo. Koma sana lowe nkalasi ndiye zili mmutu mwa munthu asatipusitsa wina kuti aya akambe akhala MP akambe akhala council akambe akhala ndani kunama zimakhala ndi mutu wa munthu. Posankha musapusitsidwe kuti amene sadziwa chilichonse iya musankhe muwenga ndi kumva kumuona ubungu wace. Mfundo namba 19. Tsogolo koma la dzikoli sili m'manja mwa anthu awali mbokosiwa. Apo nene kulumbira chechete awali mbokosiwa. Fo palibe amene akufuna Malawiyu atasintha angofuna kuti akabe aposane ndi uja. Koma kunja kwa bokoso kuli ambiritu. Ndiye kuli Bantu Saunders Jumah, kuli Muvi Chilungamo Revolutionary Party, kubwera achina dube kumeneko, kuli achikomeni, kuli bahuwaku, kubweranso ena. Amene ndi amene oyang'ana kuti pakati pa amenewa ndani amene kumfuna kunja kwa bokosi kuti adzatisentire dzikoli. Mfundo namba 19. Simungakatenga munthu amene anagwira ntchito nkulandira pension nkumuza tobwera mudzayambirenso sadzakhalanso mnyamata. Ndiye osameta aonawa apita muthalika achakwera ndani pa Chingereza amati ma spent force otha mphamvu sangachite zosiyana zimene akuzidziwa zimene apanga osatheka. Tifune anyamata atsopano adzachite zatsopanonso. Mfundo namba 20.
chisankho chikubwerachi tivotere anthu kunja kwa bokosi amene adzasinthe chiyankhulo cha dziko lathuli kuchoka ku chichewa kubwera ku chimalawi kuyanjanitsa dziko, amene adzasinthe ndalama ya dziko lathuli kuchokera ku kwacha ndi tambala kubwera ku kwacha kwa era kapena kwacha mbee, kuyanjanitsa dziko kuti mtumbuka, mchewa, msena, mulomwe, mngoni, mnyawo, mnyakyusha, magololo, mchipeta adzamve kuti ndili kwake, osati kwacha tambala wachipani, osati chichewa cha mtundu. Boma namba 7 likukana zimene kubwe kudzayanjanitsa chitukuko popanga zinthu za bulangeti kuti wina aliyense adzadziwe kuti ine ndili mbali imodzi mmene. Koma ndingakuwuzenizi chichewa chimagawitsa dziko chifukwa atumbuka kumpotoku asena kumwera kwa mang'anja afe timanena kuti yankho chichewa bwanji poti ife si achewa. Ndiye chiyankhulo chibwere kukhala chimalawi chifukwa tili mdziko la Malawi. Potero tikufuna boma loti misonkho yathu ife tonse idzakhale kumayang'ana tsiku ndi tsiku kuti msonkho ukuyenda bwanji, msonkho lipata ukuyenda bwanji. Mfundo namba 21, ngati chipani chatsopano chimene chikubwera tikufuna tidzudzule a president Chakwera ndi chipani chawo chifukwa cholola zimbalangondo zawo kubweretsa chisokonezo mdziko lathuli. Musatibweretsere nkhondo mdziko muno chifukwa choti mwalephera kulamula dziko. Musatibweretsere chimpwirikiti mdziko muno chifukwa kuti boma likukuchimwani, tikukupangani condemn, zimenezo musiye. Mfundo namba 22, tikufunanso tibwereze kukhumudwira president Chakwera chifukwa chokukhala chete pamene chipani chake chikuchita nyansi ngati zimenezi. Mfundo yomaliza, pamene chipani cholamula chikulola kutumiza zigandanga zache mogwirizana ndi polisi ya dziko, tikufuna tidzudzulenso polisi yonse kuti mukalola kuyendetsedwa ndi chipani ndiye kuti ntchito yoyendetsera dziko ikuchimwani, m'malo mwake mukuyimira chipani simukuyimira dziko la Malawi. Potero tikupempha asilikali a dziko la Malawi Defense Force mulowererepo. Tikupempha makhoti kuti muyang'ane kodi chilungamo chikuyenda pamene pawo. Tikupempha nyumba ya parliament kuti kodi nchanzeru kuti dziko liziyenda mwa chigandanga motere pamene chipani cholamula chikutuma anthu ache kumakaononga miyoyo ya anthu, kuabera anthu. Zimene mabungwe ina amene kutchulani muchitepo kanthu, koma ngati simuchite kanthu Amalawi adzuka nokha kutsogoloko akaona kuti mwalephera achitepo kanthu okha. Ndiye zikafika nthawi imeneyo sizili pa mtenderenso. Potero nzika ngati nzika ifeso ngati chipani tikuti dziko lino tikuyenera kukhala ndi referendum. Chisankho chosankha mchitidwe. Mchitidwe woyamba ndi wosankha kuti kodi chikulola ngati dziko kuti aphungu athu awa alipo akhale okhawa chibwerere matipate kuti akhale zaka 6 okhawa, ndi amene abwere chisankho cha zaka 5 ayi kukondera kumene kufiti kukana. Ndiye pakuti amakongress party ndi chipani chawo ndi azika zawo akuti chisankho chilike 2025 aphungu akhale zaka 6, ife tikuti funso ilipite kwa Amalawi. Aino akandalama amene akulipira aphungu amene. Kodi nchanzeru Amalawi tilole aphungu awakhala zaka 6? Ndikuti yankho yanu nonse mukana kuti ayi. Koma malamulo tikuyenera kukaponya referendum. Choyamba chimenecho. Funso lachiwiri loti Amalawi akufuna referendum akanene kuti kalendala ya dziko ya chisankho idzikhala 5 years kapena 6 years. Chifukwa pa malamulo pa chilungamo pa dziko lathu lino chisankho chinachitika 2019. Cha 2020 chinali chachibwereza. Koma kalendala ndi omwechi. Pa chifukwa ichi mmodzi pakati pa Peter Mutharika ndi Chakwera akuyenera kuluza chaka chimodzi. Tsono Chakwera akhale munthu wa Mulungu kuti pota Peter Mutharika anakhala chaka chimodzi je ndikhala zaka 4. Ntchito za manja anga zindichitira umboni zili ndi Amalawi ndipatsanso nthawi ina kumene ndingakwanitse zaka 5 ngatali mtsogoleri wabwino. Koma ngatali mtsogoleri oyipa akakamira kuti chisankho chitike 2025 kuphwanya malamulo a dziko lathu. Ndiye ife amumva chilungamo Revolutionary Party nkhale sidavomerezedwe koma tili ndi network, tili ndi grassroots support dziko lino ndi anthu onse okonda dziko tikuti pakuti mukakamira kuti chisankho chitike 2025 mwezi wa September katiye ntafunsa Amalawiwa. Ife Muvi tipempha ndalama maiko akunja atithandize fa mfundo yathu ndiyomveka.
tiyendetsere chisankho chimenechi kuti amalawi asankhe ndipo chisankho chimenecho chisachitike chaka chamawa chichitire chaka chino. Ndipo ife tikunena kuti tisanafika December kuchitika referendum kuti amalawi akasankhe kuti tiphwanye malamulo okhazikitsidwa bwino kuti chisankho chiziyendetsedwa zaka 6. Ngati zili choncho ndiye kuti apita Mutharika ukhoti kuti adakhala mtsogoleri wolakwika mpaka 2020. Koma apita Mutharika sanalakwe fa khoti inanena kuti pamene timayendetsa chisankho ichi, pamene timayendetsa milandu iyi, mtsogoleri wa nthawiyo anali apita Mutharika. Sangazati ngovomerezeka. Choncho apita Mutharika sanalakwe. Koma obwerayu sakuvomerezedwa kuonjezera zaka 5. Akuyenera kukwaniritsa teremu imodzi imene anapanga ali apita Mutharika ya 2020 kufika 2024 zaka zake 5 zake. Ngati ali mtsogoleri wabwino achite zabwino ndi amalawi ampatsanso zaka zina. Ndipo malamulo akutero kuti munthu ayenera kutsata ndondomeko ya chisankho. Koma kumalawi kuno sizinachitike. Potero ife a Muvi tikuyikira kumbuyo kuti kukhale referendum. Tithokoza akadaulo pandale amene mwafotokoza mosaopa mwachita ngati Bishop Mtumbuka kunena zoona kuti dziko iliro ili lili m'manja mwa anthu akuononga, ndipo tisalole kuti tilekelere ayi anthu ononga tiachotse kuti anthu abwino atsale. Kuonjezera kuli miyoyo ya anthu 20 million imene ili pa chiopsezo chifukwa cha atsogoleri oyipa amene akuyikira kumbuyo zonyansa, zononga dziko, zobweretsa chipolo, zobweretsa nkhondo. Ife amumva chilungamo tili pa mtendere wa dziko, sitikufuna kuononga. Potero amalawi tiye tikakamize tonse kuti kukhale referendum chaka chino cha 2023. Ngati ndalama kulibe tizipeza ifeyo kuti tikonze kalendala ya dziko. Munali ndi ine Bantu Saunders Jumah, mtsogoleri wa chipani chatsopano chimene chikubwera cha Muvi wa Chilungamo Revolutionary Party, komanso wamkulu poyankhulira chilungamo mdziko la Malawi. Munthunso amene amatha kuyika pa mpando mtundu kapena kani gulu kapena chipani komanso kutsokaniza kuchichotsa. Ineyo Bantu Saunders Jumah, mukhale mdziko lopambana. Tikomanenso ndithu posakhalitsa pamene kumapitiriza kuyankhula nanu musabata ino fa ino ndi oyamba. Yachiwiri tibwera ndithu tikuwuzani tsiku loti tikubwera tsiku liti, koma mutiyembekeze kuti tikubwera ndithu musataye nthawi. Zikomo kwambiri, mukhale mdziko lopambana, tikhale wiki yabwino, koma nkhani imene tidziyankhula tonse. Zikomo kwambiri, tikuyamikeni. Monire mwatandala uli muli uli mwe uli mwachoma bwanji, tuzindire uli tuswelere uli mwadokera tani moselewa. Fellow citizens, as usual, the new political party upcoming, Muvi wa Chilungamo Revolutionary Party, is back. As we promised that will be coming at least every week, maybe once or twice, today we want to make sure and tell you that this is our first phase, meaning that we may come twice.
We may come again this week on Friday or Saturday, but we are with you all the time. Today, fellow citizens, we are coming to give you the insights and foresight of the Seventh Republic, the government that is coming. Today, Monday, 31st July 2023, our topic is, when government fail the people, it is the people that must move the government. When the government fail its people, the people must rise up and remove that government. That is our topic today. Fellow citizens, fellow Malawians, this country belongs to us citizens, and it is us citizens who choose among us one person to rule or run the government. We did this in 1964, 1994, 1999, 2004, 2009, and 2014. And we continue doing so in 2020. And soon, we are going to do the same mandate as we go to choose a new government in the next elections. Today's movie is coming to reawaken you and to make you realize the old adage that says, tears in silence is death. Tears in silence is death. In our language, in Malawi, we say, mwana osalira amafera kunsana kwa amake. Tears in silence is automatic death. In 3 or almost 4 years under President Lazarus Chakwera, no one can stand up and defend this government of any good. No one. No one. That is what I want us to look at seriously. The audio just went off, so we need to start all over again. No one will leave if the child cannot cry at the back of the mother. Therefore, a child must always cry if this child wants to live or wants to eat. Point number 1. Each and every country that has a government with futuristic vision start from the first year to make programs that will ease existing and upcoming problems. On the 27th of June 2020 up to 7th July 2020, President Chakwera embarked on this program but fumbled on the 31st July when he appointed a cabinet based on tribe, appeasement, and cronyism. Point number 2. Somebody is calling, but I'm busy in the studio here. Can you please give me space? Let me finish. Point number 2. This phone is kind of not give me good respect. Why you undermine me like that? Sorry, I don't want to miss you. Those that are following us on WhatsApp, you shouldn't be able to miss us. It's important that you work with us. Point number 2, I was saying, after this mistake, President Chakwera and his lipstick Tonsi Alliance government has continued to blunder, make mistakes on a daily basis, up to the point where pillars and benchmarks that builds or strengthens social and economic growth started to deplete. Point number 3, the consequences are dire and listless. The national debt has tripled, economy has fallen, if not collapsed. Human development has stopped. Instead, Chakwera's government policy has been death development. The development that we received in Chakwera's government is death, 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 because a number of deaths from suicides has increased, accidents increased, disasters countless,
and illnesses with degrees that, with diseases that we can't even know where they come from. Point number 4. As these are not enough failures, our currency continued to devalue. Immediately after entering the government, President Jagwe devalued the kwacha and introduced a new 5,000 kwacha banknote. That was a sign of a falling economy and a devaluation of the currency. Point number 5. Today, the entire government has no cash to procure fuel, the only engine that moves the economy in a landlocked country like our nation. Malawi is a landlocked country. We depend on fuel to bring goods and all cargo from the oceans of Durban, Dar es Salaam, Walvis Bay. Point number 6. Ever since President Chakwera and his Vice President Saunders formed the government, there has been a deterioration of the country in everything. What pains the nation most is that there are few people who praise this failure. Now that's very painful. Are you praising the mess? Are you praising the destruction of the country? And you clap hands? You must be cursed, the number of people that are praising this mess. And the painful part of it, we have heard that church organizations, particularly, I'm sure I'm told it's a Muslim community, went to the vice president, who is part of the destruction, to pray for him because he is being victimized. Are you sincere? Are you people sincere? How is Saunders being victimized? Is he chained? He's the one who promised that he was going to create 1 million jobs. He's the one who could carry a 50 kg fertilizer bag saying it's going to be 4,495. But when the government started, he was there, and he's still there even now. No Malawian has bought fertilizer for 4,495. No Malawian has got a job today. Instead of creating 1 million jobs, we have lost 1 million jobs. I'm told 91% of Malawians are jobless today. Under Tonsi Alliance, and the Vice President Saunders is inside right there. So where is he victimized? Church organizations, Muslim community, please come back to your senses. A hyena is a hyena. So don't back anyone. If Chakwera has failed, Saunders has failed too, including the cabinet. Point number 7. As an upcoming political party, we demand a special lifestyle audit so that Malawi must establish the identities of those praising a myopic government that pretend not to see that the country has collapsed and has become dormant and bankrupt. We need lifestyle audit. Point number 8. This lifestyle audit will pinpoint to all thieves that have plundered this country to the level of bankrupt, because the life audit style will reveal overnight riches, the Chimwendos, the Nkakas, the Chakweras, the Chirimas, and MCP gurus have become. It will reveal how they got rich in a space of 3 years. So we demand lifestyle audit. Point number 9, criminal cases will need to be opened against them, because these are the people that have collapsed the government by using state power and state machinery to borrow for the country. Yet all the borrowed money ended up in their personal pockets and bank accounts, making the country and the government bankrupt, making it poor, while they rise to be the richest people in this country. This is crime of the highest degree against Malawi as a country, and a crime against humanity. That's why we demand lifestyle audit. Peter Mawick, who are the auditing companies in Malawi, Price Waterhouse, we demand that you must hold lifestyle audit for all government officials for 3 years. Then we establish who to praise or who is supposed to be respected. Point number 10, fellow citizens, it's high time when citizens held their pallbearers accountable for the crimes they commit against you, citizens. These people have robbed your future.
These people have robbed your lifetime enjoyment by just letting them to keep on looting from our taxes. To be in the government is not an agreement to loot, to impoverish, or to enslave or punish citizens. It is the contract to save the citizens. Point number 11. The contract to save means taxes of all citizens will accommodate you, feed you, give you security, take care of your children, your spouses, and give you fed bank accounts. That's the contract on one side. On the other side is that you will, in return, save the people who pay you, give the people security that hired you, and make sure you provide the necessities, the basic needs of their lives. That is medicine in hospitals, roads infrastructure, energy, and development. But when this contract is saving one side of the people, then it's breached. Therefore, that's why we demand lifestyle audit. Point number 12, in Malawi, government is the gold mine, where educated dunderheads go with silver spoon to loot and collapse. We have had 6 presidents and 6 vice presidents so far. Their expenses through government taxes each year can build or construct over 500-kilometer stretch of bitumen roads across Malawi. Every year, 500 kilometer of bitumen roads that can be built by the money that we give these 6 presidents, 6 vice presidents. And at the same time, they have looted our country. They have kept their money in Mauritius, Dubai, and all Swiss banks all over the country, or the world. Point number 13. Lack of rules that punishes office bearers and officials have given politicians a leeway to steal, to loot, to embezzle without remorse. Because they know that there's no law that bars them. There's no law that follows them. That's why we are poor. This is why Muvi Revolutionary Party is coming to start doing things in different way. Run the country in a crystal clear way where power will never circumvent the law. That is Muvi Revolutionary Party. Point number 14. Instead of common citizens and ordinary people suffering with the laws of the country, politicians and officials must be targeted to face the law without any immunity or power proof. Because citizens are suffering with the laws. Ordinary people are facing the law as it is. No remorse. But when it comes to poor bearers, when it comes to politicians, when it comes to government officials, they are immune to any law. We are going to break this chain. Point number 15. Where the country is now, fellow citizens, we can be prompted to think of replacing thieves with thieves. Because we are now desperate. We just don't need Jaguar anymore. So we need anyone. Be careful. We might replace thieves with thieves. Now, what do I mean? We might even replace corrupt people with corrupt people. We need to be very careful. Very enlightened. Otherwise, we are going to make the same mistake we made in 2020. Therefore, it is important as a nation to sit down seriously. For this country to be where it is because we thought we were liberating the country in a hurry, desperately. We never thought twice. Little did we know that hyenas will always be hyenas. Because what we did in 2020 was just removing the hyena from Mulanje Mountain and replace a hyena from Kasia Mountain. That was the mistake we made. So this time, as we make a new decision, we need to be very, very careful. Point number 16, as we think of not replacing a hyena with a hyena, this is a point. There is no college in the world, there is no university in the world or in a foreign country, there is no PhD or any professorship that can make a good president. Why? Because a president has got no class whereby he goes in and learns presidential lessons. There's no school like that. Why? We have had people that went to university, they studied the Bachelor of Social Science, Bachelor of Political Science. What have they done? Messing up the country. Therefore, there's nowhere in this world
that we can say only PhD holders, only professors can be good leaders. No. If that was the case in the Bible, then God would not choose a cowboy or a shepherd, David, to rule the kingdom. Because leadership is realism in the head. Not ideology, but realism. The same point, number 16. Good leadership is a grace of the Creator. Not school, not education. It's a grace that God gives you to be a leader. As a nation, we must sit down and look not inside the box. Let me repeat that. As a nation, let us not sit down and think inside the box. This is the time to think outside the box. What do I mean if I say that? For 59 years, we have been choosing leaders from inside the box. So we find MCP in the box, DPP in the box, UDF in the box, People's Party in the box, R4 in the box. What have they done? They have messed up. Corruption after corruption, looting after looting, poverty after poverty. The country, third poorest country in the world. But I tell you, in this box, there are professors, there are doctors, there are technocrats in this box. Now, for Malawi to be liberated, let's look outside the box. Mind you, all these have been in or part of the mess in this country. You cannot take out the mess of this country from whatever is in this box. So this time is time to think outside the box. Point number 17. Malawi will not reach a new destination by being led by the very same people that have made this country lose its direction for 59 years. In English, they say, if you want to reach a new destination, you must change the direction. But in our country, we have been using one direction. That's why we don't reach Canaan. Therefore, it's time to think outside the box. Point number 18. As you choose the next government, you need to look around in this country among 20 million citizens. But don't look in the box, because these in the box, we know them. We have tested them, we have tried them, they have failed. This time, let's look outside the box. Look around, and you will find true leaders, true liberators, nation changers, and patriots. They are available in large numbers. They are there. In the outside box, you will find Muvi Revolutionary Party. You will find the Dubes there. They're coming with their party. You will find the Chikomenis there. You will find the Bagwagus there. And the others that are coming. Look around those people outside this box. Because this box has destroyed our country. Point number 19. Malawi's best future is not in the hands of those inside the box. It's refusing. The future of this country is not in the hands of these people in the box. It's with people outside the box. What we have now in this box are spent forces, the expendables. Their test is known to be failures, dividers, and the architects of the isms of tribe, race, region, sex, and tongue. They are good. They are baptizers of these isms. Point number 20. In the next general elections, we must vote for people from outside the box for a new Malawi where national language will turn from being a tribal language to be a national language, from Chichewa to Chimalawi. Where the currency will be a national currency, not a partisan currency. Because now we have Kwaja and Tambala. A political party slogan. If you choose outside the box, the Kwaja will remain because that's done. But the Tambala will be removed. We'll have Kwaja or Mbe. Because it makes sense. Kwaja, Mbe. So that is national. But if you say Tambala, that's a political party idol, political party or a slogan. And you know what on the language? Some other people don't put interest. Let's talk about our brothers in the north. They will not put interest in Chichewa because it's a tribal language. We need to bring a national language that everyone across the country will be able and eager to learn.
So Chimalawi must become to be a national language, not Chichewa because it's tribalistic. Point number 20. No. You need, on the same 20, you need to choose leaders where development will be a blanket, national, not regional, not tribal, not individualistic. When we are choosing leaders, now in these coming elections, let's choose leaders that will bring development. I mean, blanket development. Why do I say blanket? A blanket, when you're sleeping, covers the whole body. That's the government that is coming. But the development we have seen in the past 6 governments has been tribal, regional, or individualistic. I'll tell you this, when it comes to development. You'll find wherever the president is coming from, there's a tar road, bitumen road. Wherever the vice president is coming from, there's a tar road. And the people who build or construct this are previous governments. When they see that this is the opposition leader, they go to his area and make a tar road. Because they know he might be a president in the future, so he should defend us, protect us. That is not development. We need national development. That is a blanket. You don't give development because that's where Bantu Saunders Jumah is coming from. You don't give development because that's where Andak Bizuk is coming from. Give development because there are Malawians there. You need to give a government to people that will protect and defend your taxes, daytime or at night. Point number 21. As a new party, we want to condemn President Lazarus Chakwera for allowing his party gangsters to use our national police in their criminal activities to destabilize foreign citizens, foreign properties, and assets. This is uncalled for, and we condemn it to the highest volume. Point number 22. We also condemn President Chakwera for his silence over his party's dirtiness. Because if you are a good leader, let me talk about a parent. When a parent gives good manners or teaches good manners to his kids, he will make sure that if a child messes up and the police come with the child or people come with the child, he stands up and says, no, it shouldn't involve me. Punish him as you can, because I never teach my child to be such immoral. So President Chakwera's silence over what his party has done tells us that it's what he teaches his party to do. Therefore, we condemn his silence. He was in the church. He could use the church podium to condemn these activities from his Malawi's party. And we want to condemn Inspector General of Police, Madam Muyolo, for allowing your boys, your officers, national employees to be used by partisan politics. By being involved in criminal activities, we can label you not a national police, but a criminal agency of Malawi's party. Therefore, you need to change, because this cannot be tolerated in this democratic dispensation. Point number 23. When the ruling party allows or sends its gangsters to collaborate with national police of the country on criminal activities, it is cause for concern. This entails that citizens of the country are not safe. Therefore, such government loses its legitimacy to remain in power. Now, what do? It's time whereby we call upon the Malawi Defense Force to intervene, take over the job of the police, courts to intervene, and translate the law to Malawi party and President Chakwera to know what constitutional law says in a democratic dispensation. And we call upon Parliament to act against Malawi party as a party, or else citizens will have to mobilize itself to remove the sitting government for failing to protect and defend its citizens. Because if our foreigners that came to visit us are destabilized and not safe, what of us? We too are not safe, because we live with them in their locations. We live with them in the villages. We live with them in towns. So if they are not safe, we are not safe. And why should we shame ourselves in the eyes of the international community? How do we feel when UN hears that? How do we feel when African Union hears that? SADC hears that?
Where is our sanity as a nation? We condemn all this. For this, citizens are demanding a referendum to choose whether this government must continue with its criminology or there must be a shift of power. In addition, a referendum is most wanted for very hectic issues. One, constitutionally, our election calendar is 5 years and it has not changed. I never heard President Jaguar changing that. But we hear my electoral commission changing the calendar. Legitimately, elections were done in 2019. And the election of 2020 were not fresh elections, were repeated elections. Meaning that the elections of 2019 are valid. Now, why should we shift the calendar to 2019? I mean to 2025? Because if elections were done in 2019, automatically the next 5 years comes in 2024. Now, if it is trying to appease, then we are wrong to appease President Jaguar or wrong to appease former President Peter Mutharika. Because constitutionally, one of these two must lose 1 year. Either former President Peter Mutharika must refund all the money and the services that our government gave him in 2019, because his mandate ended in May 2019. But if our memory serves well, the court said, while we are busy looking into the case rendered, we are going to let the president run the country. That's legitimacy. In other words, Professor Peter Mutharika was not wrong, because he was under the rule of the court, meaning Constitution had extended his term, but it was the next term. That was not a fresh mandate. It was the same term. Meaning when elections were done, whether it was in 2019 or 2020 or 2022, the calendar remains 5 years. Which means the new president will have to save the remainder of the term. If he's a good president, he can still seek for a fresh mandate in the next election, so that we don't mess up with our constitutional obligation. By this hearing, make my electoral commission amending the laws of the country, we wonder, because constitution is never amended by a group of people or government. It is amended by citizens in a referendum. Next, our members of parliament are the same members that stood or that won in 2019. And their term ends in May 2024. President Jaguar's government wants them to extend it to 6 years. In our history, even under one-party state, elections were done every 5 years of members of parliament, even though the president was life president. So we don't see the reason why we should change our constitution because Jaguar is in the government, UTM is in the government, or because we had to go to elections again. Then these people have got power to change our constitutional calendar. By this, Malawians must be asked, do we agree that these members of parliament must continue 6 years? But I'll tell you this, the answer is no, because these members of parliament, their welcome in parliament is done. We don't need them anymore. Because now what they do is to think about their stomach. We just heard in this sitting of parliament, they have increased their own pegs of allowance for 100,000 a day. Are you people human or animals? Do you think about a human being? You must spend 100,000 per day when the Malawians are failing to get 2,000 kwacha for a 5-liter bucket of maize, and you still increase your salary. You are taking us for granted. Let me tell you, if you continue doing this, this country is not going to be a peaceful nation, because many citizens are suffering. Many Malawians are crying. We cannot relate to the nonsense that you are doing. Therefore, we don't need this parliament. Their mandate ends next year. By 21 May, there's no parliament. If President Jaguar and Chilima pushes that the election must be done in 2025, there will be no parliament. That is the decree that Malawians are saying. That is the decree Muvi Revolutionary Party is saying. That is the decree that the Constitution of this Republic is saying. No more, no less. Therefore,
This referendum must be done in not later than December 2023, this year, so that we can prepare for 2024 constitutional election. You are with me, Bantu Saunders, leader of Muvi Revolutionary Party, an advocate that can move bad people and bring bad people, but he will never keep quiet. He will make sure that hyenas remains in the bush. Hyenas are sent back to the bush. We put in government good leaders. And that's my job. And I'm going to do it. You are with me, Bantu Saunders Jumah. Fellow citizens, as we said, we'll be coming twice or once in a week. But this week, we have come on Monday. I want to tell you that we are still going to come back. And you shouldn't undermine. Maybe by Friday or Saturday, we will be back. But we want to leave you alone. And we'll make sure a new government is coming. And it will come. You have our word. Because we cannot allow thieves continue plundering our economy. We cannot continue to let thieves destroy our nationhood. We are a nation that needs to move, depart from this suffering that we are in. And we will make sure that we do that. You are with me, Bantu Saunders Jumah. Have a very good, great day as we proceed into the week. Thank you very much.